আজকে আমরা পড়ব কেমিক্যাল বন্ডিং। তো এটা আমাদের ক্লাস 1। আমরা আজকে পড়ব কেমিক্যাল বন্ড। কেমিক্যাল বন্ড কেমিক্যাল বন্ড কি? যখন অ্যাটম কম্বাইন করে মলিকিউল ফর্মেশন হয় তখন তারা জয়েন্টটা হয় একটা ফোর্স দিয়ে, একটা ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন তাদের ভিতর কাজ করে। সেই ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনকে কেমিক্যাল বন্ড বলা হয়। অ্যাট্রাকশন ফোর্স between atoms for formation of molecules is known as chemical bond. Force of attraction. Now there are three types of chemical bond. Number 1, ionic bond. Another name of ionic bond is electrovalent bond. Number 2, covalent bond. And number 3, coordinate bond. আমরা ফার্স্ট ডিসকাস করব আয়নিক বন্ড অর ইলেকট্রোভ্যালেন্ট বন্ড নিয়ে। আয়নিক বন্ড when metal and non-metal combine together to form a molecule, they always joined by ionic bond or electrovalent bond. মানে যখন মেটাল আর নন মেটাল নিজেদের ভিতর বন্ড করবে তারা আয়নিক বন্ড অর ইলেকট্রোভ্যালেন্ট বন্ড তৈরি করে। মেটাল which elements have valence electron 1 or 2 or 3 are known as metal, and non-metal element having more than 3 electron, that means 4 or 5 or 6 or 7, behaves as non-metal. মেটাল মানে যাদের ভ্যালেন্স শেল মানে লাস্ট শেলে একটা, দুটো বা তিনটে ইলেকট্রন থাকে তারা হলো মেটাল, আর যাদের ভ্যালেন্স শেলে তিনটের বেশি ইলেকট্রন থাকে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, তারা হয়ে যাবে নন মেটাল। Metal always have tendency to lose electron. Metal always lose electron. Metal minus করে electron, minus electron, and forms positively charged ion, that means cation. And we know losing of electron is known as oxidation. Whereas non-metal always accept electron and form negatively charged ion, that means anion, and gaining of electron is known as reduction. Metal always undergoes oxidation and non-metal undergoes reduction process, and during formation of ionic bond or electrovalent bond both oxidation and reduction occurs simultaneously. Therefore the process is a redox process. As for example, bond between sodium and chlorine in compound of sodium chloride. Sodium is a metal, atomic number 11 and electronic configuration 281. According to octet, all elements have a tendency to attain octet in their valence shell. So sodium has a tendency to lose this electron
and attain octet. So sodium always lose one electron and form Na plus cation, whereas chlorine having atomic number 17 and electronic configuration 2, 8, 7, chlorine require one electron to attain octet. So chlorine always accept one electron and form chlorine accept electron and form Cl minus anion. And we know there always a strong force of attraction between positive and negatively charged particle. This strong force of attraction is known as electrovalent bond, and they joined the metal and non-metal and form a compound. If we draw the electron dot diagram, sodium 1 electron in its valence shell, and we know in electron dot diagram or Lewis dot diagram we only show the valence shell. Chlorine have 7 electron in its valence shell. Sodium completely lose this electron and chlorine completely accept this electron. Sodium form Na plus, Cl minus, and chlorine form Cl minus, and they are joined together by strong electrostatic force of attraction. Electrostatic force is nothing but force of attraction between positive and negatively charged ion. So আমরা definition হিসেবে বলতে পারি, when metal and non-metal join together by losing completely, when elements are joined together by complete transfer of electrons from their valence shell, from valence shell of one element to valence shell of another element, valence shell of one element to valence shell of another element is known as electrovalent or ionic bond. When elements are joined together by complete transfer of valence electron of one element to valence electron of another element. এখানে আমরা যে এক্সাম্পলটা দিয়েছি, সোডিয়াম তার ভ্যালেন্স সেলের একটা ইলেকট্রন কমপ্লিটলি ক্লোরিনের ভ্যালেন্স ইলেকট্রনে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য তাদের ভিতরে যে বন্ড তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে আয়নিক অর ইলেকট্রোভ্যালেন্ট বন্ড। আর একটা এক্সাম্পল এখানে বলা যায়, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড compound having ionic bond is known as ionic compound or electrovalent compound. And আমরা এটা কিভাবে চিনতে পারবো কোন কম্পাউন্ডের ভিতরে আয়নিক বন্ড আছে? যখনই দেখব মেটাল অ্যান্ড নন মেটাল কোনো কম্পাউন্ড ফর্মেশনে পার্টিসিপেট করেছে তখন তাদের ভিতর বন্ড হবে আয়নিক বন্ড। ম্যাগনেসিয়াম atomic number 12 and electronic configuration 2, 8, 2. That means magnesium have 2 electron in its valence shell, so it is metal. Magnesium, if magnesium lose 2 electron, it attains octet. Magnesium lose 2 electron and form Mg2 plus cation. And chlorine having atomic number 17 and electronic configuration 2, 8, 7. Chlorine have tendency to accept one electron and form Cl minus anion. So we need 2 chlorine to accept 2 electron. Therefore the electron dot diagram of magnesium chloride is magnesium 2 electron in its valence shell, 1 chlorine accept 1 electron, another chlorine accept 1 electron. Magnesium formed doubly positively charged cation and chlorine formed Cl minus and Cl minus.
there is a strong force of attraction between cation and anion, and they are joined together by ionic bond and form molecule MgCl2, magnesium chloride. Third example, calcium oxide. Calcium, atomic number 20 and electronic configuration 2882. It is a metal. Calcium have a tendency to lose 2 electron for attaining octet, and calcium form Ca2 plus cation, whereas oxygen having atomic number 8 and electronic configuration 2 6 have a tendency to accept 2 electron and form anion O2 minus, and Ca2 plus have a strong attraction, force of attraction with O2 minus, and they are joined together by strong force, electrostatic force. That means there forms a bond between them. Properties or characteristics of electrovalent or ionic compound. First we can say they have very strong force of attraction, strong force of attraction, and due to strong force of attraction, the combining atom are very close to each other. There are very small intermolecular space. Therefore, physical state generally solid, and again due to strong force of attraction they have high melting point and boiling point. And fourth, very important properties of this compound, they conduct electricity, they can conduct electricity in molten or aqueous state. এখান থেকে একটা কোশ্চেন আসে যে why ionic compounds conduct electricity in molten or ionic state, not in solid state. Though ionic compound consist of ions, but in solid state the ions are rigid, they are not free to move, and due to this reason they does not conduct electricity in solid state. But in liquid state the ions are mobile, they are easily moved from one place to another, so they easily carry the electricity. And in aqueous state, that means when ionic compounds are dissolved in water, water weakens the force of attraction between them, between the oppositely charged ion. Therefore, they are not rigid, they are now free to move, they are mobile, and they easily conduct electricity. Special property, water have high dielectric constant. Therefore, water can weaken the force between positive and negative ion, Therefore, ionic compound can easily dissolve in water and they conduct electricity in aqueous state. এখানে একটা কোশ্চেন আসে
ionic compound consists dash. Ionic compound consists ions. Which type of ions? Cations and anion. Cation which form from metal and anion which form from non-metal. And there is a complete transfer of electron from valence shell of metal to valence shell of non-metal. Complete transfer of electron. Now, what are the conditions for formation of this ionic bond? Condition. First, metal should have low ionization potential. And what is ionization potential? আমরা periodic table পড়েছি ionization potential is the amount of energy required for formation of cation. Metal cation formation করে, সেখানে আয়োনাইজেশন পোটেনশিয়াল যত কম হবে মেটাল তত ইজিলি ইলেকট্রন লুজ করবে, মানে কম এনার্জি লাগবে সেখান থেকে ইলেকট্রন রিমুভ করার জন্য, ইজিলি ইলেকট্রন রিমুভ করবে আর ইজিলি সে ক্যাটায়ন ফর্মেশন করবে। তাহলে মেটাল শুড হ্যাভ লো আয়োনাইজেশন পোটেনশিয়াল। নন মেটাল should have high electron affinity. Electron affinity means affinity towards electron. Non metal এর কাজ হলো সে ইলেকট্রনকে অ্যাকসেপ্ট করবে, তার ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি ইলেকট্রনের প্রতি অ্যাট্রাকশন যদি বেশি হয় তাহলে সে ইজিলি ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করবে, তাহলে খুব ইজিলি আমরা আয়নিক বন্ডের দিকে এগোতে পারবো। আর থার্ড important point হচ্ছে there should be high electronegativity difference, high electronegativity difference between metal and non-metal. মানে মেটাল যত বেশি পজিটিভ হবে, নন মেটাল যত বেশি নেগেটিভ হবে, তাদের মধ্যে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ডিফারেন্স বেশি হবে। ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ডিফারেন্স যত ভালো হবে তত তাদের ভিতরে পজিটিভ আর নেগেটিভ ক্যারেক্টার বেশি হবে এবং তাদের ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বেশি হবে, ইজিলি তারা আয়নিক বন্ড ফর্ম করতে পারবে।